Naam, ndugu mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, leo ikiwa ni siku ya 28 mwezi ni wa Novemba mwaka wa 2023. Na mpenzi mtazamaji, leo hii kwenye gala la habari zetu zimejaa habari tumbi na tupo tayari kukupa habari kwenye kipindi ama kwenye awamu hii kama televisheni ipendayo ya HSC. Na ni mimi wako kindakindaki mwanahabari kaka MLUMBI, pamoja nikisaidiwa na mwanahabari mwenza Martha na Simiu, tayari kukupa habari. Usiondoke mbali, karibu kwenye kigoda cha habari. Na mpenzi mtazamaji, mahakama kuu imebatilisha ushauri au ushuru wa nyumba kwenye sheria ya fedha mwaka 2023, na kwenye uamuzi ambao umetolewa na majaji David Majanja akiwemo Christine Meoli pamoja na jaji Lawrence Mugambi. Ushauri huo ukikiuka ratiba ya Kenya na ndio na ni kinyume cha sheria. Comply with this particular order. There has been submissions as to whether you should make an order to refund. Again, this points to why we need a stay. Yes, there may be a refund at one time in time, but it cannot be tomorrow. It cannot be tomorrow. It has to be within a given period of time after systems are adjusted, advice is given, and appropriate measures are taken, including, and I don't agree with the submission that the law cannot be rectified. That we leave to Parliament. If it has its means and ways of rectifying the law within the 45 days without breaching the Constitution, so well, so good. If it cannot, then it has to find a way of going round. For the court to determine whether Mr. Daniel Kipto Bargoria, the Director General of Energy and Petroleum Regulatory Authority, that's EPRA, is in contempt of the orders of the court issued on the 30th of June 2023, which had temporarily stayed the implementation of the Finance Act 2023. The court had oral submissions from Mr. Isa Mansour, counsel for the alleged contemner, that is Mr. Bargoria, and one of the petitioners, Senator Okia Mtata. It is right that court orders are not made in vain, and a party against whom an order is directed must obey it, the authority being Kyoga Holias and others, where the court defined a contempt of court as conduct that defies the authority or dignity of a court. And we find that the introduction of the housing levy amendment to Section 84 lacks a comprehensive legal framework in violation of Article 10, 201, 2010 of the Constitution. That levy against persons in formal employment to the exclusion of other non-formal income earners without justification is discriminatory and irrational and arbitrary and in violation of Articles 27, 201, B1 of the Constitution. And flowing from those findings, we find as follows that, and these are our declarations, Section 76 to 78 of the Finance Act, amending Section 7 of the Roads Board Act, 87, amending Section 28 of the Unclaimed Assets Act, Section 88 and 89, repealing Section 29 of the Statutory Instruments Act, are unconstitutional, null and void. That Section 84 of the Finance Act violates Article 10, 2BC, 27 and 201 of the Constitution and is therefore null and void. That an order is granted prohibiting the respondents from collecting, charging or otherwise the charge known as the Affordable Housing Act on the basis of the Section 84, and all prayers on the consolidated petition not specifically granted are dismissed, and this being a matter of public interest litigation, each party shall bear its own costs. Na mpenzi mtazamaji, tukiingia katika kaunti ya Kakamega, ni kuwa wawakilishi wadi kwenye bunge la kaunti ya Kakamega wakiongozwa na David Ndakwa wametoa onyo kali kwa gavana wa Kakamega Fernandez Baraza kuacha kutoa vitisho kwao na badala yake kufanyia maendeleo wananchi. Wakizungumza katika makao ya bunge la kaunti hiyo, wawakilishi hao wamesema wameandaa kufanya mkutano na gavana huyo kabla ya kupeana mwelekeo wao. Wanasema gavana huyo amekuwa akizunguka na kuwadanganya wananchi kuwa ametoa fedha za kufanya maendeleo, jambo ambalo si la kweli kulingana na mujibu wao. Wamesema hivyo leo wakiwa kwenye bunge la kaunti ya Kakamega. Tusikize ni yapi alijiri.
tunataka tuchukue nafasi yetu, tukutane na governor. Siku ya leo tunakutana naye Bungoma kuhakikisha ya kwamba tushughulikie maendeleo ya wananchi. Tumekuwa na shida mingi sana, changamoto kama sisi wenye tunawakilisha wananchi kwa ground. Wanasema mwaka imepita, hatujafanya kazi yoyote ama hakuna kitu chochote kinaonekana kwa hii kaunti ya Kakamega kama maendeleo. Tunataka tufanye kazi kwa umoja na governor, hatutaki kulumbana, ili wananchi wapate nafasi ya kujua kwamba hata zile tax wanalipa zote zinatumika kwa sababu walituchagua na devolution inafanya kazi. Tuna manifesto ambaye kila MCA alipeana wakati alikuwa anatafuta kura. Gavana pia ana manifesto. Kwa hivyo watu 60 ambao tulipikiwa kura na gavana pamoja na sisi. Na sisi tunataka tuache mambo ya side shows. Hatutaki wale watu ambao hawajachakuliwa hapa waanze kufuruka amani ambaye sisi tuko nayo na gavana wa Kakamega. Sisi tunataka pia tuambie gavana ukweli kama wale ambao tumechakuliwa na wananchi, mahali ambapo yeye anafanya makosa. Hatutaki kuonekana ya kwamba tunalalamikia kule kwingine na gavana anapata information from wrong people. Sisi tunataka kuadharisha wale watu ambao wamechukua nafasi ya kwamba kwa sababu kuna kutoelewana na gavana na sisi, wameanza kuingilia waheshimiwa na kuwatuzi katika mitandao. Na sisi hatuko hapa kununuliwa. Tunataka tuiweke wazi. Hakuna mtu ametununua na sisi hatuendi kwa gavana kuchukua pesa. Na tunataka kwenda kuweka vichwa vyetu pamoja kwa sababu tunataka kuangalia yule mwananchi ambaye aliweza kuchagua sisi wote anapata kile kitu ambacho alituchagulia. Na tungelipenda kuomba wale wabunge ambao wamekuwa kiingilia masuala ya kaunti ya Kakamega, tafadhali waondoke na waache county assembly ihusike na vitu vya county. Sisi tangu tupigiwe kura, gavana amekuwa akizunguka akiambia watu anaenda kupatia kila MCA shilingi milioni 20. Gavana amefika mahali akabadilika, kaanza kusema naleta projects za shilingi milioni 20 kwa kila ward. Saizi amefika anaanza kusema kazi ya MCA ni oversight, kazi ya maendeleo yeye sasa atafanya mwenyewe. Kwa hivyo kuna confusion. Hatujui kama hizo ward based projects za milioni 20 bado zinakuja ama hazikuji. So leo tunaenda kufanya kikao na gavana ili tuweze kuelewana tunatoka wapi na tunaenda wapi kama county. Gavana hatatumia vitisho kufanya kazi na MCAs. Na wakati MCA anaondoka anasimama na kusema jambo kama linamguza, likimkera ama nini, hata tutisha kuja kwa ward zetu na kusimamisha watu wengine akisema sasa hao ndio atafanya nao kazi. Wote tumepigiwa kura, yeye amepigiwa kura, sisi tumepigiwa kura na tuko na majukumu yetu ambayo lazima tukubaliane jinsi tutafanya kazi. Sisi hatujaomba kwenda Bungoma, wao ndio wamechagua Bungoma na sisi tutatumia mafuta yetu, tutaenda hapo sababu tunajali watu wa Kakamega. Tunaenda kwa mazungumzo, tutaelewana ama tutakosa kuelewana, lakini la msingi hatutaachilia Kakamega izidi kuharibika kama tumekaa hapo viongozi wenye tumechaguliwa. So tumekuja pamoja ili tuhakikishe kuwa Kakamega inasimama na inasonga mbele. Hatuwezi kubali watu wetu wazidi kuumia. Na mpenzi mtazamaji, tukisalia humo mjini Kakamega, ni kwamba nyumba za kifahari na ambazo ni za bilionea au za mfanyabiashara bilionea Nkuli kwa jina la Rai, ambaye pia ni mmiliki wa kiwanda cha sukari cha West Kenya, zimeweza kuangushwa kule milimani katika kaunti ya Kakamega. Baadaye wananchi kuingia kule na kuanza kupora mali zao punde tu kuanza kupotoshwa au kuweza kufurushwa na wanapolisi. Kwa majina mimi naitwa Elvis Mohanji. Nimeamka asubuhi, nimekuwa nasukuma mkoteni. Nakuja hapa, niko kazi yangu ya kawaida ya kibarua. Napata watu wanabeba vitu hapa, walikuwa wanabomoa, wanabeba vitu. So mimi nikabahati. Majina mimi ni Tony kutoka Maraba. Mimi nina huzuni sana sababu hapa Kakamega, sisi ni wakazi hapa Kakamega. Polisi wamekuja na nini? Na gari haina number plates, hatujui wanapeleka wapi chuo. Malak
na ningeomba iwapo serikali iko na nia ya kuwang'oa wale walioko milimani, pia sisi tuweze kufaidika, manake pia wametunyanyasa kwa muda mrefu. Vitu zingine zetu tunaona ziishe na ukora mingi ziishe. Sasa hii polisi inakunyanyasa, lakini tunaomba Mheshimiwa Ruto utusaidie. Majina yangu naitwa MLUMBI, nikiwa mkazi wa Kakamega hapa. Leo tumeona tukiwa katika mji wa Mlimani watu wakijaribu ama wananchi wakijaribu kupora mali ya wenyewe, wanatoa vitu kwa nyumba za wenyewe. Hata hapa pale tulipo hapa hivi sasa tumezuia hii nyumba ambayo unaona nyuma yangu, vitu vilikuwa vinaibiwa. Wanachukua vitu ndani wakiiba, na kule mbele tunashangaa nini inaendelea, na serikali haingepatia hawa jamaa hata at least protection. Kazi imeisha, sasa ujira yao sasa ni kama imeisha pia, na unapoona hii mambo ambayo yanaendelea hapa si ubinadamu, hii ni unyama wa msituni. Kwa majina naitwa Isaac To. Mimi nafanya security hapa. Nimekuwa nikilinda hii nyumba yenye iko nyuma hapa. So asubuhi mwendo wa saa 6 excavator ilikuja ikabomoa manyumba. Ilianzia huko kwa roundabout, ikafuruka mpaka huko kwa landlord wetu huko. So naona asubuhi kumekuwa na kazi ngumu ya kuzuia watu wasipore hii mali. Mpaka saa hii tunaona wanaendelea kuingia hapa, tunajaribu kuwazuia. Na kisha tungelipenda pia kuwaeleza wale watu ambao wanabomolea watu nyumba. Leo hii tumesema kwamba muache. Kesho saa 4 kamili tutakuwa na mswada ndani ya assembly ya kusema kwamba waache kubomolea watu wa Kakamega nyumba. Tumeshuhudia ubomozi wa manyumba katika kaunti yetu ya Kakamega katika Mlimani Estate. Kuna watu wamekaa hapo zaidi ya miaka 30, miaka 40, miaka 50, na waliakwaa hizo nyumba kwa serikali kulingana na wakati serikali ilikuwa imezitangaza. Na saa hii hawa watu wamepomolea hizo manyumba, wanalala nje. Tunataka kuomba serikali ichukue hatua ambayo si hatua ya kumuumiza mwananchi. Huwezi enda tu mahali na unaanza kubomoa nyumba za watu na kutojali karama yao yenye umekuwa nayo. Pia sisi tunataka hii Kakamega ikuwe city. Kuna vile hizo nyumba zinakuja kujengwa ndio, lakini inatakana kwamba sisi pia tuheshimu na tujue kwamba ile structures zenye zinakuja zikuwe na umuhimu kuonyesha kwamba Kakamega County itachukua ile city status yenye inahitajika. Naam, mpenzi mtazamaji, hao ni wakazi wa Kakamega, baadhi yao wakionyesha ghadhabu na hasira kwa kuweza kuangushwa kwa nyumba mjini humo. Na tukiendelea ni habari ni kwamba utumizi mbaya wa mitandao ni miongoni mwa chanzo au vyanzo vya watoto wengi kupotoka. Sasa wito ukitolewa kwa wazazi kuwa makini na kile watoto wanatizama wakiwa nyumbani msimu huu wa likizo ndefu. Na kizungumza katika makanisa mbalimbali hapo jana, mbunge wa Webuye Mashariki Martin Wanyonyi Pepela amesema mtandao imeharibu watoto wengi na kuwataka wazazi kumakinika kwenye likizo hii ndefu. Tupatie viongozi wetu nafasi wafanye kazi. Marks yao itakuwa rated after 5 years. Vile watoto wetu wamefanya mtihani wa KCP 8 years. Tuwapatie nafasi wafanye kazi. Na mimi nitaendelea kufanya hivyo. Hata kama nimebarikiwa saa hii kwenda kukaa Nairobi. Yeye akitoa shilingi 100, mimi natoa shilingi 10. Na sisi tutasaidiana tufanye kazi pamoja ili tusaidie watu wetu. Nubunaba viongozi bano sabaliko tofauti ni kiongozi wetu. Bafana na tofauti ili ya kwamba chikolo chindi kino they rally behind their leader. Bakura kiongozi wawe, bakuseki kiongozi wawe. Lakini fefe na fwe, yani kolekana usi. That's why keha na pastor kusale bibene. Fwe so kusimane. Fwe so kusome kuruka viongozi wefu. Kulinda viongozi. Ndio tukienda hivyo tutafika. Hata anasimama na makanisa. Hata bila amekuja hapa ametoka kanisa lingine. Nataka kushauri viongozi wetu wa siasa kwamba wanapofanya maendeleo ya shule, wanapofanya maendeleo ya barabara, wanapofanya maendeleo
ya shughuli zingine kule kuboresha maisha ya wananchi, kanisa ni kitengo cha muhimu sana. Bila kanisa sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Kwa hivyo nataka kushukuru mbunge kwa kutenga nafasi yake ili aje asimame na watumishi wa Mungu ili kujenga kanisa. Mtu akaimba kwamba kanisa litajengwa na nani? Kanisa linajengwa na mimi na wewe. Kanisa ni mahali pa Mungu na sisi wote tunaishi ni kwa sababu ya Mungu. Tumekaa na watu wetu nyumbani. Kuna wale ambao pia wamaliza mtihani wametujoin nyumbani, na ningependa kuwaomba tukae na hawa watoto. Wakati wamekuwa shule, wamekuwa kwa mikono ya walimu. Na saa hii walimu wameturudishia watoto, tukae na hao. Wacha tupate time. Let us get time tuongee na hao watoto. Unda muda, ongea na mtoto wako. Huku nje watoto wanapitia maneno mengi. There are so many bad influence around. Social media, mnasikia maneno ya lesbianism, gayism. Hizo vitu ziko na hao watoto wetu. Kwa hivyo tusipokaa na hao watoto karibu na tuwaguide vizuri, ukikuja kanisa hivi ambatana na hao, so that sisi wakati tutatoka, we live a generation that is based in Christianity. Tunawacha watoto ambayo wataelekeza wengine kwa njia mzuri. Kwa hivyo wazazi wenzangu, wacha tujaribu, wacha tulea watoto, tuwaombe kila asubuhi, ombea watoto. Wazazi tafadhali, mama amesema vizuri sana. Mama First Lady amesema vizuri, and I want to repeat that. Na ninajua hili ni jambo mheshimiwa amesema, mama amesema, tafadhali tumeingia katika wakati wa likizo. Wazazi tukae na watoto wetu, tulee watoto wetu. Hata anasimama na makanisa. Hata bila amekuja hapa ametoka kanisa lingine. Nataka kushauri viongozi wetu wa siasa kwamba wanapofanya maendeleo ya shule, wanapofanya maendeleo ya barabara, wanapofanya maendeleo ya shughuli zingine kule kuboresha maisha ya wananchi, kanisa ni kitengo cha muhimu sana. Bila kanisa sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Kwa hivyo nataka kushukuru mbunge kwa kutenga nafasi yake ili aje asimame na watumishi wa Mungu ili kujenga kanisa. Mtu akaimba kwamba kanisa litajengwa na nani? Kanisa linajengwa na mimi na wewe. Kanisa ni mahali pa Mungu na sisi wote tunaishi ni kwa sababu ya Mungu. Na mtazamaji, kundi la polisi almaarufu kama Police Reforms Working Group sasa linamtaka rais wa awamu ya 5, Rais William Samuel Ruto, kutoa ripoti kamili ya jopo kazi lililoangazia mageuzi katika idara ya polisi na ile ya magereza, wakidai kuwa masuala ya maafisa wa usalama kukiuka haki za kimsingi na hayakuzingatiwa. Wakizungumza walipokutana katika afisi ya tume ya kutetea haki za kibinadamu KHRC, wanaharakati hao walisema kukosekana kwa masuala hayo katika ripoti hiyo ni kinyume cha katiba, na pia vile wametaka serikali kuweka mikakati dhabiti ya kuweza kukabiliana na visa vya ufisadi katika idara ya polisi. Ultimately, we say that the report is progressive. It has correctly diagnosed several issues and made recommendations. But however, it has failed to appreciate and to engage on the problem of gross human rights violations. And it has not highlighted compliance with human rights standards, both international and national, as being essentially the problem that is facing the center of policing. Tuna propose kukuwe na kongamano la kitaifa ambayo itakuwa na washikandao wote ambao watazungumzia hii report na wazungumzia masuala yale mengine yote ambayo hii kikundi imekuwa inashughulika nao. Corruption and discipline affect all levels of service. As such, we recommend that the future vetting be intentional regarding the tools and considerations used, and should consider existing complaints against officers, disciplinary records, human rights records, and financial probity.
Na mpenzi mtazamaji, shirika la elimu bora linaloelekea mahakamani kutaka shughuli ya uteuzi wa wanafunzi wa sekondari kusitishwa hadi kasoro za mtihani wa KACHAPE zishughulikiwe. Na kulingana nao, kulikuwa na utepetevu miongoni mwa maafisa wakuu wa elimu nchini, hali iliyosababisha kuwepo kwa dosari katika mtihani huo ambao ulikuwa ni mwisho wa mwakani ama ulifanyika mtihani wa mwisho humu nchini. Na elimu bora wanasema kuwa haki za kimsingi za wanafunzi zimekiukwa na kukosoa baraza la mtihani nchini almaarufu kama NAYE kwa kutokuwa wazi kuhusu namna ya makosa yaliyotokewa yatakavyotatuliwa. Tumeenda kotini tayari under certificate of urgency, na hayo mambo tutakuwa tunapeleka kotini ili tuweze kupewa order ya kusimamisha hayo maneno. Na pia tunasema we want a restoration. Tunataka kuwe na hakikisho kwamba mitihani ambayo yamefanywa, mitihani ya KCSE, mitihani ya KIPSEA, mitihani yote yako sawa. There has been a breach of integrity of the 2023 KCPE results. 2, that there appears to be a clear violation of the rights of the pupils whose results have been tampered with, and a continuation of processing of the same without an independent validation process may further aggravate the situation. Malpractices occurred. These malpractices cannot be continued. We need, as a country, to bring it to a halt. We have time because, thank God, the results were released in November. We have December and the early part of January. All this can be. Na mtazamaji, tukiendelea ni kwamba baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Baringo wamelaani kisa cha wikendi ambapo waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen alizomewa wakati wa mashindano ya amani huko Kabarnet. Kipchumba Murkomen alikuwa miongoni mwa wale waliokuwa wameungana na wengine kwenye kombe la gavana wa Baringo. I want the nation and the world at large to know that the Bruder must go, they were chanting in Kabarnet, is not His Excellency the President. Rather, it was Kennedy Kiprop Ruto, who is the chairman for FKF Baringo. They were just chanting the issues regarding the tournament. These people were incited by the area MCA, who is actually the chief whip of the party, the ruling party in Baringo. Ernest Kibet is not a serious supporter of the government. He is a mole. He is there with a purpose to paint a bad picture of the party. And I want to appeal to the General Secretary of UDA party to put a spotlight on Kibet and even to strip him that chief whip position he has. How can he be the chief whip of the party and he is fighting the party? For that matter, I want to take this opportunity to apologize, humbly apologize, furiously, profusely for what happened in Kabarnet. That Baringo is peaceful. It is just one person who is misleading. Na ni furaha kuu kwa maelfu ya wakazi wanaoishi katika vijiji 11 kaunti ya Kirinyaga baada ya serikali kuweza kuahidi kuwapa hatimiliki za mashamba ambayo waliokuwa wakiishi mkoloni. Kulingana na wakazi hao, wameishi katika mashamba hayo kutoka mwaka wa 1974 bila hatimiliki. We are also undertaking the titling of lands in 11 colonial villages in collaborative effort under the Kenya Informal Settlements Improvement Program. This project will provide security of tenure to residents of Rambiti, Kimonye, Kibiregwe, Kiangoma, Vigoko, Kagumo, Kamuiro, amongst others. Ukipata shida ya kwa koti, huwezi ukapata kitu ya kupeleka kuweka board.
Sasa hiyo title tukipatiwa inaweza kutuletea mambo mengi sana. Tutashukuru sana sababu sisi wote tutakuwa wamiliki, tutakuwa na title D zenye zimeandikwa majina yetu. Tena tutaona hizi title itatupea msaada kwetu. Unaweza kuwa unataka kuchukua loan sababu title ni kitu tunajua ni security. Unaweza kubana na matatizo mengine. Watu tunaonanga watu wanaweka kama title na inakushughulikia ama inakusimamia kwa tatizo. Na mpenzi mtazamaji, serikali kupitia Wizara ya Ardhi imeanzisha zoezi la kufanyia usorea vyea au katika lugha ya Kimombo ambayo tunaita survey mashamba ya wadi ya Momoni huko Mwingi, kaunti ya Kitui. Akiongea katika zoezi hilo, mwakilishi wadi wa Momoni amesema kwamba hii itasaidia wenyeji kupata hatimiliki ambazo wamezitafuta kwa kikonzo zaidi ya 20. Survey ama kukatwa kwa mashamba huku kutaleta faida kubwa kwa wenye mashamba, kwamba wataweza kutumia hata title deeds ama hati miliki kuweza kujisimamia katika mahitaji, ikiwa ni mambo ya mikopo katika benki, mambo ya kulipia karo kwa watoto wao kama wanaweza kusimamia mahali, na pia itapunguza mambo na mizozo ya mipaka, kwa sababu tunapofanya survey ama mtu anapoweza kusimamiwa na kuweza kufanya ile demarcation, inakuwa mizozo inapungua. Na leo watu wa Katoni sublocation tuko na furaha kuu kabisa kwa kuanzishiwa survey ambayo ilikuwa imerukwa kwa miaka 25. Hatukuwa na matumaini ya kupata title deeds, but leo imeanzishwa na tunaona kazi inaendelea vizuri. Kwa upande wangu mimi kama mama ninajua itatusaidia, kwa maana unaweza enda uchukue loan nayo na ulive school fees ama ujisaidie kwa njia zingine. Mimi kama mama ninaona itatusaidia sana, kwa maana niko na land nyingine iko katika Ndo village na kuna wakati nilikuwa na shida na ilinisaidia kwa kupata loan. Na wakazi kutoka katika kitongoji cha Koita katika eneo bunge la Sotik walalamikia hali mbaya ya barabara. Wakazi wa kijiji hicho wanasema kuwa eneo la bunge la Sotik katika kaunti ya Bomet wamelalamika hali mbaya ya barabara inayoelekea Kipkoros kutoka Chebole. Hii barabara ni barabara kuu sana, inatoka upande wa Chebole, inapitia Koita Factory, inaelekea upande wa Kamogoso, Kipkoros. Hii barabara tumeahidiwa kila wakati kwamba itatengenezwa, lakini mpaka saa hii wakati huu wa mvua imesidi sana, imeharibika mpaka hata hakuna gari lolote ambalo linapita hapa. Na hii barabara ni kubwa, ni ya magari, ni ya kila mtu, lakini saa hii tuko na shida kubwa sana. Watoto wachanga tuko na wanaotembelea shuleni wako na shida sana. Tuko na watoto wachanga wanaoenda shule hapa Koita Primary. Kwa hivyo tuna shida sana wakati tunatuma watoto kwenda shule. Yani tunaona kama kwamba sijui kwa watoto wamefika shule ama bado. Tena tuna magari yanayopita hapa wako na shida sana. Maji ni nyingi sana, hakuna pahali pa kuvuka. Na mpenzi mtazamaji, hizo habari za Kipkoros ndizo habari ambazo zinaweza kukunja kirago cha mia cha habari za HSC awamu hii ya saa 3, na moyo wangu unazidi kudondokwa na furaha furifuri kama vile asali inavyodondoka kwenye mzinga na kuelekea kwenye ardhi baada ya dakika na sekunde. Ndivyo nimefurahi zaidi, kwa sababu umeweza kuwa mvumilivu na kungoja kwa kikonzo katika habari hizi, na tumesoma tulipoanza na wewe, na sasa nimefika awamu ya mwisho. Shukrani zangu za dhati pia zimuendee mwanahabari mwenza ambaye tumeungana naye wa ishara au mtanjumani ukipenda Binasimiyu Martha, ambaye ameweza kukalimania hizo habari katika lugha ya ishara. Vile vile niwashukuru sana producer wangu bwana Jafet Kater ambaye anatia bidii anajikusuru ili habari hizi zikufikie hapo ulipo, na bila kumsahau mwandalizi wangu bwana namuita siku zote, yeye ni ndugu kindakindaki Brani Kologoli, na vile vile pia kumsahau Nyakaso au mpiga picha wangu Sylvester Oyo, kaka kindakindaki mwana wa Afrika ya Mashariki
ambaye amekuwezesha hizi habari zikufikia hapo ulipo mpenzi mtazamaji. Na vile vile pia kumsahau bwana Edgar Roy ambaye ni mwelekezi wangu, kaka mchapakazi, siku zote anatabasamu taanusi. Na vile vile ndugu mpenzi mtazamaji, nikiondoka studioni wakati kama huu na iwapo sijakupa nukuu ya siku, basi itakuwa ni madhila. Itakuwa nimekutenda uovu zaidi. Naam. Katika nukuu ya leo ndugu mpenzi mtazamaji ni kwamba tafuta hela mpenzi mtazamaji, ili unapoenda nyumbani katika kikao cha nyumbani, hata wewe uulizwe utakunywa soda ipi au utakunywa kinywaji kipi, wakuulize je, utakula sharubati ya tola au je, utakunywa maziwa. Sio kwamba watakuwa hawakuulizi, ila wanakupatia mirinda nyeusi unywe ili ujikufie kule mpenzi mtazamaji. Na wabaadu wakatabao fakiri na yuko huku nikiwaseka kiwanda wazimu daima dawamu, niite kaka Mlumbi na mwanahabari mwenza muite Mary Martha.